Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your book. We have come here to the video number 143. It's on the page number 197, 98. This is the book 9. So, gerund. What is gerund, sir? Every gerund without exception ends in ing. What is gerund? See, act is a verb. Acting is a gerund. Acting. Singing, dancing, they are gerunds, right? See, Amitabh Bachchan is acting. His acting becomes verb. Acting is Amitabh Bachchan's job, right? So, acting becomes a subject. Acting becomes a profession. So, acting is called gerund without auxiliary verb. So, auxiliary verb as acting shouldn't follow an auxiliary verb, but after this gerund, if an auxiliary verb follows, then it is gerund, right? So, see, singing, she is singing, Janaki is singing. Singing is Janaki's career, right? So, dancing, Prabhudeva is dancing is verb. Dancing is Prabhudeva's job, right? The dancing becomes gerund. It becomes a profession. So, gerund can be subject. For example, subject means what? It comes as a subject means before the verb, right? So, for example, it can be object complements. Object complements. What is object complements, sir? It comes as an object, right? Okay. I like watching television. See, I like watching TV, right? This watching, I like what? Watching. So, it becomes a object complement subject. See, watching TV is my pastime, is my favorite. So, watching television, watching comes as a subject. Here, watching comes as an object, right? Direct object. What is direct object? You ask a question to the verb, what? You get an answer. Direct. I like what? Watching television. So, this is also a direct object, right, sir? Objects of preposition. I went to mall. I went to mall. See, I went to mall. I went to shopping mall. I went to shopping mall. Yes. Preposition for buying. For buying CDs, right? For is the preposition. So, object is buying. For preposition, right? For buying. So, verbs followed by ing. I love. Love is a verb, you agree? I love dancing, right? So, after verb you are getting ing. This is the gerund. Then, like and dislike verbs. What is the like verb? I love. Love is a caring. Caring is a, yes, what type of verb? Like verb, right? Dislike. Hating. Time verbs. Time verbs, could you tell any time verbs? Waiting. Some verbs form infinite and gerunds, right? See, for example, to watch is an infinite. Watching is a gerund. Verbs of sensation. What is sensation, sir? Sensitizing. Could you tell me some verbs of sensation? Sensation. For example, sensation. Okay, irritate. Embarrass. Sensational verbs, right? Gerunds as a subject. Walking is a good exercise. See, walking comes before verb is. So, walking becomes a gerund as a subject. Walking is a
good exercise. Bathing daily is a good habit, right? So, bathing comes as a gerund, as a subject. So, bathing is a gerund. Smoking is a bad habit. So, smoking becomes a subject. Drinking alcohol is banned. So, drinking, it becomes subject, right? So, the gerunds becomes the subject. Gerunds as object. What is the gerunds as objects? Could you tell me gerunds as an object? What's it given here? It is given here, seeing is believing. So, seeing is believing. So, this becomes as an object, believing. It is not worth reading. Reading becomes object, complement. So, what do you mean by object complement? Anything after am, is, are, was. If ing comes, then it becomes object complement, right? So, gerund becomes an object complement. It is something worth buying. It is something worth buying. I like reading novels. So, after like, gerund as a direct object. You ask a question, what? You ask a question, what, to the verb. What do I like? Like reading novels. So, it becomes object. Ask what after the verb. They do not appreciate. They do not appreciate what? You ask a question, what? The answer you get is my singing. So, it becomes a object, right sir? It becomes object. So, reading becomes object here, my singing becomes object. My neighbors admire what? You ask a question, what? Answer is my gardening becomes object. My friend has stopped what? You ask a question, what? Answer is talking to me becomes an object. I like pruning what? I like what? I like what? So, you get the answer is pruning the fruit tree. So, pruning becomes object. NASA likes what? You ask a question, what? The answer you get shooting at the moon. So, shooting becomes gerund as an object. Sean gives what? You ask a question, what? The answer is writing her full attention. So, it becomes object. So, gerund are used with prepositions. With the prepositions, see, these are the preposition of, in. I am fond of eating chocolates. So, it becomes of eating becomes yes, with the preposition gerund. Of is preposition, eating is a gerund. I am fond of drinking Fanta. I am interested in reading comics. I am interested in watching movies. I am interested in dancing. So, in and of all are preposition. So, after that gerund is used. See, clever at. Can you form a sentence using clever at? Yes. Clever at. Could you form a sentence using? Please come forward. Clever at. Clever at. Stand there. Our Prime Minister Narendra Modi is clever at speaking in stages, right? Believe in. Can you form a sentence? Believe in. I believe in what? I believe in. Can you form any ing? I believe in. I believe in. What is that? I believe in something ing. I believe in promising words. Congratulate on. I congratulated on his winning the election. Ashamed of. I am ashamed of lying. I am ashamed of lying. Apologize for. He apologized for speaking bad about others. Charged with. He is charged with. Charged with what? Charged means what? He is fined with. Charged with. Yes. Driving. He is charged with driving fast. Used to. He is used to driving fast. Accused of. He is accused of. He is accused of speaking lies. Think of. Please think of coming to my home. Afraid of. He is afraid of watching terror movies. Surprised at. They are surprised at. Can you form a sentence at with ing? They are surprised, or he is surprised at. At. They are surprised at. He is surprised at. He is surprised at.
rising price of potatoes, vegetables. He depends on, depend on what? Depend on, any can you form a sentence? He depends on cooking as his profession. He insists on paying the fees. Object to, they coming late. Tired of watching television. Responsible for, you are responsible for collecting the donations. Difficulty in, I find difficulty in doing mathematics. Okay. Good at, he is good at dancing. Fined for, he is fined for drinking alcohol. In spite of studying hard, he failed in the exams. He insisted on, yes, once again paying the fees. Yes, please take your seat. Next, the following verbs are followed by the ing form of the second verbs, right? Avoid, after avoid you have to use ing, gerund. Can't help, after can't help you have to use ing. See, avoid, he can't avoid telling the truth. After avoid you are using ing. He can't avoid telling the truth. Next, can't help. See, can't help is there. I can't help sympathizing with the leader. So, after can't help you are using a gerund, sympathizing. Next, can't stand. Can't stand means you cannot tolerate. He can't stand testing anymore. Testing is a gerund. Next, consider. Now, I consider making foolproof plan. Yes, foolproof plan. Full. Okay. Next, deny. You are using deny. After deny, you have to use verb plus ing. We cannot deny wasting our time. So, wasting becomes a gerund. Enjoy. So, after enjoy, you are using verb plus ing. I enjoy eating biscuits. Next, feel like. I feel like scolding her. Scolding becomes a gerund. Finish. Next, finish. We finished eating fruits. Eating becomes a gerund. Next, give up means leave it and go. Give up. He gave up smoking. Smoking becomes a gerund. Hate. I hate seeing these movies. Seeing becomes a gerund, right? Imagine. Now coming here, imagine. I imagine flying in an airplane. I imagine. After imagine, you are using verb plus ing, flying. Keep. I keep telling the same stories. So, telling becomes the gerund. Next, like. I like walking in the evening. So, walking becomes a gerund. Love. I love speaking to children. Speaking becomes a gerund. Don't mind. After don't mind, you have to use, after mind, you have to use verb plus ing. I don't mind doing my chores in the morning. Chores means all the job, all the work. Practice. After practice, verb plus ing. We practice cooking for breakfast. You able to understand? So, after all these verbs, you have to use ing. Like that, you have to use prefer, put off. Put off means what? Postpone. Suggest, you are suggesting an idea. Understand, after understand, verb plus ing. Confess means you are accepting the truth. After this confess verb, you have to use verb plus ing. After drop verb, you have to use verb plus ing. That is gerund. Fancy means you are dreaming something, and after that you have to use verb plus ing. After stop, you have to use verb plus ing. Admit, accept. After this, you have to use verb plus ing. Escape, verb plus ing. Miss, after miss, verb plus ing. Postpone, you are postponing something for some other time. So, after this also verb plus ing. Resist means you are resisting, you are not accepting, you are pushing it off. After this, you have to use verb plus ing. After suggest, you have to use verb plus ing. Hope you are able to understand. So, the entire topic today is gerund. What is gerund? Gerund is simply verb plus ing, right sir? So, it is acting, singing, dancing. Is acting means verb.
only acting, after acting is comes, it becomes gerund, or it is gerunds are also called nouns, right sir? So let us go in for a Tamil version. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். gerund என்றால் தொழிற்பெயர். gerund என்றால் என்ன? ஆடுவது, பாடுவது, சிரிப்பது, சமைப்பது, போவது, வருவது, வினைச்சொல்லோடு ஐஎன்ஜி சேர்த்து கொண்டால் போவது, வருவது, ஆடுவது, பாடுவது, சமைப்பது, பாடம் எடுப்பது. ஆனால் முன்னாடி இஸ் போட்டு கொண்டால் இஸ் டான்சிங் என்றால் என்ன? ஆடிக்கொண்டிருப்பது. டான்சிங் வந்துவிட்டால் ஆடுவது. டான்சிங் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் என்றால் என்ன? ஆடுவது உடலுக்கு நல்லது. ஹீ இஸ் டான்சிங் என்றால் என்ன? அவன் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறான். அந்த இஸ் டான்சிங் என்றால் வெர்பு. டான்சிங் மட்டும் வந்துவிட்டால் அது தொழிற்பெயர், gerund என்று சொல்கிறோம். எவ்ரி gerund without exception ends in ing. அனைத்து gerundகளும் ing உடன் முடிவடைகிறது. ஆக்டிங் நடிப்பது, சிங்கிங் பாடுவது, டான்சிங் ஆடுவது. ஸோ இவைகளெல்லாம் பெயர் சொற்களாக வருகிறது. gerundகள் எல்லாம் தொழிற்பெயர். gerunds can be subject, அது எழுவாயாக வரும். சப்ஜெக்டாக வாட்சிங் டெலிவிஷன் இஸ் மை ஃபேவரேட் பாஸ்ட் டைம். அப்போ வாட்சிங் டெலிவிஷன், டெலிவிஷன் பார்ப்பது என்பது சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட், ஆப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன? ஐ லைக் வாட்சிங் டெலிவிஷன். ஸோ இந்த வெர்புக்கு முன்னாடி ஈஸ், இந்த வெர்புக்கு முன்னாடி வருவது வாட்சிங், அது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், இதுவும் தான் ஐ லைக், என்ன பிடிக்கும், வாட்சிங் டெலிவிஷன், இதே போன்று வருகிறது. ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிபோசிஷன், அந்த ஜெரண்டுக்கு முன்னாடி ஆஃப், இன்னு, ஃபார் எல்லாம் யூஸ் பண்ணோம். ஐ வென்ட் டு ஷாப்பிங் மால், நான் ஷாப்பிங் மாலுக்கு சென்றேன். ஃபார் என்பது தான் இந்த ப்ரீபொசிஷன். ஆப்ஜெக்ட் என்பது பையிங். ஐ வென்ட் டு ஷாப்பிங் மால் ஃபார், எதற்காக? ஃபார் பையிங், ஃபார் பையிங் சிடிஸ். வேர்ப்ஸ் ஃபாலோட் பை ஐஎன்ஜி. வேர்ப் பாருங்க, ஐ லவ்னு போட்டு டான்சிங்னு போட்டுறீங்க. அப்போ வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி வர வேண்டும். ஐ லவ் டான்சிங், எனக்கு ஆடுவதை ரொம்ப நேசிக்கிறேன். லைக் அண்ட் டிஸ்லைக் வேர்ப்ஸ், கேரிங், ஹேட்டிங் எல்லாம் லைக் வேர்ப்ஸ். டைம் வேர்ப்ஸ். சம் வேர்ப்ஸ் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட். இன்ஃபினிட் என்றால் என்ன? செய்ய என்ற எச்சம். டு கோ, டு கம், டு ரைட், ஒரு காரியத்தை செய்ய என்பது இன்ஃபினிட் என்று சொல்கிறோம். gerund என்பது வாட்சிங், கோயிங், கம்மிங். வேர்ப்ஸ் ஆஃப் சென்சேஷன், உணர்வுகளை தூண்டிவிடக்கூடிய வினைச்சொற்கள். இரிட்டேட், எரிச்சல் அடைய வைப்பது. எம்பாரஸ், தர்ம சங்கடப்படுத்துவது. ஸோ gerund as a subject, gerund எழுவாயாக வருகிறது. உதாரணத்திற்கு வாக்கிங் இஸ் ஏ குட் எக்ஸசைஸ் என்றால் என்ன? நடைப்பயிற்சி செய்வது உடலுக்கு நல்லது. ஸோ வாக்கிங் பிகம்ஸ் ஏ சப்ஜெக்ட். பேத்திங் டெய்லி இஸ் ஏ குட் ஹேபிட். பேதிங், குளிப்பது அன்றாடம் ஒரு நல்ல பழக்கமாக இருக்கிறது. ஸோ இது வந்து எல்லாம் இஸ்ஸுக்கு முன்னாடி வருகிறது. ஆக இதெல்லாம் சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸ்மோக்கிங் இஸ் ஏ பேட் ஹேபிட். புகைப்பது ஒரு கெட்ட பழக்கமாக இருக்கிறது. ஸ்மோக்கிங் இஸ்ஸுக்கு முன்னாடி வருகிறது. ஆக அது சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ட்ரிங்கிங் ஆல்கஹால் இஸ் பேன். மது அருந்துவது, சாராயம் குடிப்பது தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. எங்கே? குஜராத்திலே. ஆக ட்ரிங்கிங் ஆல்கஹால் என்பது சப்ஜெக்டாக வருகிறது. அடுத்ததாக gerund as ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட், ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஆம் இஸ் ஆர் வாஸுக்கு பின்னாடி வருவதெல்லாமே ஐஎன்ஜி வந்து விட்டால் அது gerund காம்ப்ளிமெண்ட் என்று சொல்கிறோம். சீயிங் இஸ் பிலீவிங், பார்ப்பது நம்ப தகுந்ததாக இருக்கிறது. இஸ்ஸுக்கு அப்போ பிலீவிங் வருகிறது. ஆக அது காம்ப்ளிமெண்ட். காம்ப்ளிமெண்ட் என்றால் கருத்து முழுமையாக்கி. இட் இஸ் நாட் வர்த் ரீடிங், இஸ்ஸுக்கு அப்புறம் ரீடிங் வருகிறது. அது படிப்பதற்கு தகுதியுடையவதாக இல்லை. இட் இஸ் சம்திங் வர்த் பையிங், அது ஏதோ வாங்குவதற்கு உகந்ததாக இருக்கிறது. பையிங் வருகிறது இஸ்ஸுக்கு பின்னாடி. ஆக அது gerund. ஐ லைக் ரீடிங் நாவல்ஸ். ஸோ லைக்கு பிறகு ரீடிங் வருகிறது. gerund as a டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன? நேரடியான செயற்படுபொருள். செயற்படுபொருள்னா ஆப்ஜெக்ட், டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஐ லைக் வாட், வாட் என்று கேட்க வேண்டும். என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ரீடிங் நாவல்ஸ். நாவல்கள் படிப்பது எனக்கு பிடிக்கும். என்ன பிடிக்கும்? ரீடிங் நாவல்ஸ். ஆக இது செயற்படுபொருளாக இருக்கிறது. வேர்பிட்ட யாரை என்று கேட்டு பதிலாக வருவது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஐ லைக் ரீடிங், ஐ லைக் ரீடிங் நாவல்ஸ். யாருடன்? வித் ஹூம்? வித் மை பிரதர். வித் மை பிரதர் என்பது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக மாறிவிடுகிறது. ஆக என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். யாருடன் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஆக இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டுடன் வருகிறது. தே டு நாட் அப்ரிஷியேட், அவர்கள் பாராட்டுவதில்லை. என்ன? என்னுடைய பாடலை. மை சிங்கிங் என்பது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. மை நெய்பர்ஸ், என்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள். அட்மயர், வியக்கிறார்கள். எதை வியக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது மை கார்டனிங் என்றால் என்ன? என்னுடைய தோட்ட கலைகளை பற்றி. ஸோ மை கார்டனிங் என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. மை ஃப்ரெண்ட், என்னுடைய நண்பன். ஹேஸ் ஸ்டாப்ட் என்றால் என்ன? பேசுவதை நிறுத்திவிட்டான். டாக்கிங் டு மீ, என்னுடன் பேசுவதை. ஹேஸ் ஸ்டாப்ட், நிறுத்திவிட்டான்.
என்ன, டாக்கிங் டு மீ என்பது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஐ லைக் எனக்கு பிடிக்கும். ப்ரூனிங் த ஃப்ரூட் ட்ரீஸ் என்றால் என்ன, அந்த பழம் செடிகள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த செடி அந்த மரத்தை அந்த இலைகளை வெட்டுவதை. ஸோ ப்ரூனிங் த லைக் பிடிக்கும் என்ன, ப்ரூனிங் த ஃப்ரூட் ட்ரீஸ் வந்து ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. நாசா லைக்ஸ் என்ன, நாசாக்கு என்ன பிடிக்கும், ஷூட்டிங் அட் த மூன் அந்த நிலவை சுடுவதை பிடிக்கும். ஆக ஷூட்டிங் அட் த மூன் என்பது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஷான் கிவ்ஸ் ஷான் கொடுக்கிறான் என்ன கொடுக்கிறான், எழுதுவதற்கு தன்னுடைய முழு கவனத்தையும் கொடுக்கிறான். ரைட்டிங் ஹர் ஃபுல் அட்டென்ஷன் என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஜெமெண்ட் ஆர் யூஸ்ட் வித் ப்ரீபொசிஷன். ப்ரீபொசிஷன் என்றால் என்ன, ஆஃப்னா உடைய, இன்னுனா இல்லு, இதற்கு பிறகு ஐஎன்ஜி வருகிறது. ஐ எம் ஃபாண்ட் ஆஃப் ஈட்டிங் சாக்லேட்ஸ் எனக்கு சாக்லேட் சாப்பிடுவது ரொம்ப விருப்பமாக இருக்கிறது. ஐ எம் ஃபாண்ட் ஆஃப் ட்ரிங்கிங் ஃபேண்டா எனக்கு ஃபேண்டா குடிப்பது ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறது. ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ரீடிங் காமிக்ஸ் எனக்கு அந்த வரைபடங்களை படித்து பார்ப்பது ஆர்வத்துடன் இருக்கிறேன். இன் ரீடிங் என்று வருகிறது. ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் வாட்சிங் மூவிஸ் எனக்கு அந்த படங்களை பார்ப்பதிலே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறது. இன் வாட்சிங் மூவிஸ். ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டான்சிங் எனக்கு ஆடுவதிலே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறது. ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ், கிளவர் அட் என்றால் அதற்கு பின்னாடி verb plus ing. இஸ் கிளவர் அட் டூயிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அவனுக்கு ரொம்ப புத்திசாலியாக இருக்கிறான் ஒன்று செய்ய, இதுக்கு பின்னாடி ஐஎன்ஜி வரணும். ஐ பிலீவ் இன் ப்ரேயிங் டு காட் ஆண்டவனை வழிபடுவதில் நான் நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன். ஐ கங்க்ராச்சுலேட் ஆன் இஸ் பாசிங் த எக்ஸாமினேஷன் அவன் பாஸ் ஆனதிலே நான் பாராட்டுகிறேன். ஐ எம் அஷேம்ட் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் பேட் அபவுட் யூ உன்னுடைய பற்றி குறைவாக தவறாக பேசுவதை நான் கேவலப்படுகிறேன். ஐ அப்பாலஜைஸ் ஃபார் கம்மிங் லேட் நேரம் கால்த்தி வந்ததற்காக மன்னிக்கிறேன். ஸோ இவைகள் இந்த ஃபாரு, இன்னு, ஆஃப் இதுவுடன் ஐஎன்ஜி யூஸ் பண்ணுறீங்க. இஸ் சார்ஜ்டு வித் ஓவர் ஸ்பீடிங் என்பது ஜெரண்டாக வருகிறது. இஸ் யூஸ் டு டான்சிங் அவன் ஆடுவதற்கு வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறான். இஸ் அக்யூஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டீலிங் அவன் திருடுவதற்காக குற்றம் சுமத்தப்பட்டான். ஐ திங்க் ஆஃப் பையிங் எ கார் நான் ஒரு கார் வாங்குவதை பற்றி யோசனை பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். இஸ் அஃப்ரைட் ஆஃப் ஸ்லீப்பிங் இன் த டார்க் அவன் இருட்டிலே தூங்குவதற்கு அச்சப்படுகிறான். ஐ எம் சர்ப்ரைஸ்ட் அட் ரைசிங் பிரைஸ் விலை அதிகமாக ஏறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய காய்கறிகளின் விலையை பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறேன். He depends on what? He is depend on working in a computer center. Insist on my father insisted on studying MBBS எங்கள் அப்பா வலியுறுத்தினார் நான் MBBS படிக்க வேண்டும் என்று. I object to driving fast நீ வேகமாக கார் ஓட்டுவதை நான் தடை சொல்கிறேன். I am tired of working in this company இந்த கம்பெனியில் வேலை செய்வது ரொம்ப அலுத்து விட்டேன். You are responsible for collecting the donation அனைவரிடம் அந்த டொனேஷன் வசூல் பண்ணுவதற்கு உள்ள பொறுப்பை உன்னிடம் ஒப்படைக்கிறேன். I find difficulty in solving the problems பிரச்சனைகளை தீர்வு கொண்டுவதற்கு நான் கஷ்டப்படுகிறேன். He is good at singing. He is fined for driving on the right side. In spite of studying he failed அவன் படித்தும் கூட அவன் ஃபெயில் ஆனான். He insisted on paying the fine அவர்கள் வலியுறுத்தினார்கள் அவர்கள் ஃபைன் பே பண்ண வேண்டும் என்று. ஆக இந்த வெர்பு பக்கத்தில் ப்ரீபொசிஷன், இதற்கு பக்கத்தில் verb plus ing நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். அடுத்தது the following verbs are followed by the ing form of the second verb. Following verbs are followed by the ing. இந்த வேர்டுகளுக்கு முன்னாடி ing யூஸ் பண்ணணும். அவாய்ட்னா தவிர, இங்கே பாருங்க அவாய்ட். he can't avoid telling the truth அவனால் பொய் சொல்லுவதை தவிர்க்க முடியாது. அவாய்ட்னா தவிர்த்தல். he can't avoid என்றால் என்ன, அவனுக்கு தவிர்க்க முடியவில்லை. telling the truth உண்மையை சொல்லுவதை தவிர்க்க முடியவில்லை. ஸோ அவாய்டுக்கு பிறகு ing வருகிறது. can't help என்றால் என்ன, என்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. ஸோ I can't help sympathizing with the leader என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, நான் என்னுடைய தலைவனுடன் அனுதாபம் செய்து கொள்ள வேண்டும். I can't stand என்றால் என்ன, சகித்து கொள்ள முடியவில்லை. he can't stand testing anymore இதற்கு மேலும் அவனை சோதிப்பதை அவனால் தாங்க முடியாது. கன்சிடர் என்றால் என்ன, நினைவில் வைத்துக்கொள். I consider making full proof plan ஒரு முழுமையான திட்டத்தை நான் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன். கன்சிடரோட மேக்கிங். டினை என்றால் மறுத்தல். ஸோ we cannot deny wasting our time எங்களால் மறுக்க முடியாது நாங்கள் எங்களுடைய நேர காலத்தை
வீணாக்குவது. என்ஜாய் அனுபவிப்பது. ஐ என்ஜாய் ஈட்டிங் பிஸ்கெட்ஸ், நான் பிஸ்கட் சாப்பிடுவதை அனுபவிக்கிறேன். ஃபீல் லைக் என்றால் உணர்கிறேன். ஐ ஃபீல் லைக் ஸ்கோல்டிங் ஹர், அவளை திட்ட வேண்டும் போன்று நான் உணர்கிறேன். ஃபினிஷ் என்றால் முடிப்பது. வி ஃபினிஷ்ட் ஈட்டிங் ஃப்ரூட்ஸ், நாங்கள் பழங்களை சாப்பிட்டு முடித்து விட்டோம். கிவ் அப் என்றால் விட்டு விடுதல். ஐ கேவ் அப் ஸ்மோக்கிங், அவன் புகைப்பதை விட்டு விட்டான். ஹேட் என்றால் வெறுப்பது. ஐ ஹேட் சீயிங் தீஸ் மூவிஸ், இந்த படங்களை பார்ப்பதை நான் வெறுக்கிறேன். இமேஜின் என்றால் கற்பனை பண்ணி பார்ப்பது. ஐ இமேஜின் ஃப்ளையிங் இன் அன் ஏரோப்ளேன், நான் ஏரோப்ளேனில் பறப்பதை நான் கற்பனை பண்ணி பார்க்கிறேன். கீப், ஐ கீப் டெல்லிங் த சேம் ஸ்டோரிஸ், நான் அதே கதைகளை திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறேன். லைக், ஐ லைக் வாக்கிங் இன் த ஈவினிங், எனக்கு மாலை நேரங்களில் நடந்து பயிற்சி பண்ணுவது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ லைக், ஐ லைக் வாக்கிங் இன் த ஈவினிங் முடித்து விட்டீர்கள். லவ், ஐ லவ் ஸ்பீக்கிங் டு சில்ட்ரன், குழந்தைகளிடம் பேசுவதை நான் அதிகம் நேசிக்கிறேன். அடுத்தது டோன்ட் மைண்ட் என்றால் எனக்கு அதை பற்றி ஆட்சேபனை இல்லை. மைண்ட், ஐ டோன்ட் மைண்ட் டூயிங் மை சோஸ் இன் த மார்னிங். ஷோஸ் என்றால் என்ன, என்னுடைய கடமை, என்னுடைய வேலைகளை காலை நேரங்களில் செய்வதற்கு எனக்கு ஆட்சேபனையே இல்லை. ப்ராக்டிஸ் என்றால் பயிற்சி செய். வி ப்ராக்டிஸ் குக்கிங் ஃபார் பிரேக்ஃபாஸ்ட், நாங்கள் காலை உணவு தயாரிப்பதற்காக பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். அதே போன்று ப்ரிஃபர் என்றால் என்ன, ரெண்டில் ஒன்று தேர்ந்தெடுப்பது. புட் ஆஃப் என்றால் என்ன, தள்ளி போடுவது. சஜஸ்ட் என்றால் கருத்து கூறுவது. அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்றால் என்ன, புரிந்து கொள்வது. கன்ஃபஸ் என்றால் என்ன, ஒற்றுக்கொள்வது. ட்ராப் என்றால் என்ன, கீழே நழுவ விடுவது. ஃபேன்சி என்றால் கற்பனை பண்ணி பார்ப்பது. ஸ்டாப் என்றால் நிறுத்துவது. அட்மிட் என்றால் ஏற்றுக்கொள்வது. எஸ்கேப் என்றால் என்ன, தப்பி ஓடுவது. மிஸ் என்றால் தவற விடுவது. போஸ்ட்பான் என்றால் என்ன, தள்ளி போடுதல். ரெசிஸ்ட் என்றால் என்ன, ஒன்றை வராமல் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அதை தள்ளி வைப்பது. சஜஸ்ட் கருத்து கூறுவது. இவைகளுக்கு பின்னாடி verb plus ing வர வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much.